So good morning everyone. So in the previous lecture the in the previous lecture we learn about the approximate estimate. So why do we prepare the approximate estimate? Answer me. Why do we prepare the approximate estimate? Faster approach. Purpose of the approximate estimate. Why do we prepare the approximate estimate? अरे उत्तर द्या. Okay. Approximate estimate means it is the rough cost estimate. Okay, so first purpose is getting the rough idea of the what will be the cost of the particular building. Okay, rough idea of the cost of the building. Second is for the preliminary section or the administrative sanction. Okay, I cannot continue the work before I know what will be the rough cost of that particular project. So what I do, I prepare the approximate estimate, and after preparing the approximate estimate, if the particular project is within my budget, then I carry forward with my decision and I give a preliminary sanction to that particular project. Same with the department. Okay, PWD मध्ये जरी तुम्ही गेलेत तर तुम्हाला आधी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हलसाठी अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट सबमिट करावं लागते. ओके, once the approximate estimate is confirmed or sanctioned by the particular department, that is known as the administrative approval or a preliminary sanction. Okay, so once the preliminary sanction is done, so once we know that particular project will be well within our budget, then we will carry forward with our decision and we will prepare a detailed sanction and plan of that particular project. Okay, after the preparation of the detailed plan and sanction of the particular project, we will go for the preparation of the detailed estimate. Okay, the previous estimate prepared by us is approximate. Okay, that is not the accurate or most probable cost of that particular building, rather it is an approximate cost. Okay, now once the plans are prepared, we have all the details of the rooms as well as the specification of the building, whatever the doors specification, window specification, tile specification. Once we have all the details finalized, then we are going to calculate the another estimate, that is a detailed estimate. Okay, in this particular estimate we are going to calculate the cost and quantity of the each item in detail. Okay, because now we have all the details required for calculating the cost. Okay, that estimate is known as the detailed estimate. Okay, so once the preliminary sanction is done and we will go for the various preparation of the plans and section of the particular building, that is engineering drawing, and then we will go for the detailed estimate. Okay, detailed estimate is most probable, it is amount with the most probable, okay, most probable amount or most probable cost of that particular project. Okay, it consists of the reports plans. Okay, so particular estimate will consist of first obviously report plans mean whatever the development of engineering drawings. Okay, जे काही तुमचे engineering drawings असतील ते इथे तुमचे reports plan मध्ये. Okay, that will include the develop plan of the particular section, particular building section of the particular building. Okay, and other type of the specification. Okay, next it will include the specification. Okay, from the reports plan we will get what will be the dimension of the project. Okay, from specification we will get what kind of the materials we are going to provide, what will the proportion of that material. Okay, what kind of procedure we are going to follow. Okay, that will that information will be available in the specification. Next we are going to calculate the detailed statement of the measurement, that is also known as a measurement sheet. Okay, the measurement sheet will include quantities and rates of that particular item. Okay, एकदा आपल्याकडे प्लॅन आणि स्पेसिफिकेशन असले की आपण we will go forward to the calculation of the
डिटेल क्वांटिटीज ऑफ द व्हेरियस आयटम्स ऑफ द वर्क्स, लाईक ब्रिक वर्क असेल त्याची डिटेल क्वांटिटी काय असेल, ओके. अदर जे काही आयटम्स आहेत त्यांची डिटेल्स क्वांटिटी आपण कॅल्क्युलेट करणार. दॅट विल बी इन्क्लुडेड इन द मेजरमेंट शीट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर estimate. Okay, next will be our abstract sheet. Abstract sheet will be giving us as a total estimated cost of the each item of the work. Okay, it will give us the total cost of the brick work, total cost of the PCC, total cost of the RCC work, total cost of the flooring work. Okay, whole जे काही पूर्ण प्रोजेक्ट असेल त्याचा जो काही टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क असेल दॅट विल बी गिवन इन द abstract sheet. Okay, एक जनरल लक्षात ठेवा. So how we are going to calculate the detail estimate? Okay, आपण अप्रॉक्सिमेटचं पाहिलं आपण कसं करायचं. ओके, डिटेल एस्टिमेट वी हॅव टू मेथड्स. ओके, बिफोर दॅट वी विल एक जनरल आयडिया ऑफ द डिटेल एस्टिमेट. ओके, फर्स्ट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ द आयटम ऑफ वर्क मल्टिप्लाइड बाय द कॉस्ट पर युनिट. ओके, whatever the suppose whatever the quantity of the individual item of the work, suppose quantity of the brickwork is 100 meter cube, we will going to multiply with the per meter cube cost of the brickwork. Suppose that will be 5,000. So 100 multiplied by 5,000, that will give us the cost of that brickwork. Okay, now the particular building will include number of the item of work, एकदम फाउंडेशन पासून ते टॉप लेवल पर्यंत नंबर ऑफ आयटम ऑफ वर्क असेल तुमचे, PCC, UCR मेसनरी, DPC वगैरे सर्व जे काही तुमचे आयटम्स ऑफ वर्क आहे, ऑल द मायनर डिटेल्स जे काही ऑल द मायनर वर्क्स असतील त्याची आपण क्वांटिटी फाइंड आउट करणार आणि त्याला मल्टिप्लाय करणार आपण कॉस्ट ऑर द युनिट रेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क. ओके, suppose we have the developed plan of the building and the section of the building. Now we have to calculate the quantity of item of work for the brick work. Then we are going to we have particular item developed plan and the section of the building. So estimated cost of the particular project will be quantity of this PCC plus UCR masonry plus brickwork and the RCC slab of the particular building. Okay, so the total estimated cost of the building will equals to first cost of the PCC, that will include the quantity of the PCC multiplied by rate of the PCC plus cost of the UCR plus cost of the brickwork and plus cost of the slab. Okay, adding up the all of this particular quantity of the item of the work, cost of the particular item of the work, we will get the total cost of the particular building. Okay, now to calculate the quantity of the work. Okay, so first to calculate the quantity of the particular item of work, to calculate the quantity of the particular item of work, we will require two things. Okay, first will be the engineering drawing and second will be the unit of measurement. Okay, suppose I have to calculate the cost of the brickwork. Okay, then I will require the section of the building as well as the section of the building as well as the developed plan of the building as well as the schedule of opening. Okay, schedule of opening म्हणजे माहिती आहे सर्वांना. What is mean by schedule of opening? What is mean by schedule of opening? Okay, doors and all doors dimension नसतात doors and windows dimension. Okay, so schedule of opening means it gives us the whatever dimension and details of the particular doors and windows. Okay, suppose I have to calculate the quantity of the brickwork in this particular plan, then what I am going to do, from the section I will get the thickness of that particular brickwork as well as the height of that particular brickwork. Okay, I am going to multiply it with the total length of the brickwork. Okay, from the developed plan. Okay, so from the particular plan, okay, section of the building, I will get the thickness and the height of that particular wall, and from the developed plan I will get the total length of that particular wall. So multiplying the length with height and width, I will get the quantity of the particular item in the meter cube. So this way we can calculate the quantity of the brickwork. So for okay, so first is engineering drawing, that we already discussed. We will require, why do we require the engineering drawing? Okay, also in this particular brickwork there will be some openings like window and door, so we have to deduct that particular opening. Okay, so this is all given is the unit of measurement. Okay,
what should be the rules for the deduction, okay, what will be the unit of that particular measurement, okay, that will be given in the unit of measurement or the mode of measurement, okay. जरी आपल्याकडे प्लॅन आणि सेक्शन असला तरी आपल्याला माहिती पाहिजे की ब्रिक वर्क आपल्याला कशामध्ये मेजर करायचे आहे, व्हॉट विल बी द रूल्स फॉर दॅट calculating the brickwork of that particular building or the plastering of the particular building or the DPC of that particular building, okay. So that will be get from the unit of measurement or the modes of measurements, okay. So आता समजा if the in case of the brickwork we are going to calculate the quantity in meter cube, okay, but in case of the plastering when the height and length of that particular item of work is greater, whereas the thickness is way low much, okay, way too low than the height and the thickness, in that case we are going to calculate the quantity in the meter square, okay. प्लास्टरिंग मध्ये तुमची हाईट आणि जी काही तुमची लेंथ असेल ती खूप जास्त असते, म्हणजेच काय जो काही एरिया असेल तुमचा तो खूप जास्त असेल, वेरॅज थिकनेस जी असते तुमची ती सेंटीमीटर मध्ये असते, ओके, किंवा MM मध्ये असते. सो दॅट पर्टिक्युलर कम्पेअर टू इट्स अदर टू डायमेन्शन द पर्टिक्युलर थिकनेस इज वे टू लो. Therefore we are going to calculate the quantity of the plastering in meter cube, okay. हे सर्व आपल्याला युनिट्स ऑफ मेजरमेंट आणि मोड्स ऑफ मेजरमेंट मध्ये मिळते की तुम्हाला प्लास्टरिंगचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे, ओके. जेव्हा तुमचा एरिया जास्त असेल आणि थिकनेस कमी असेल तेव्हा तुम्ही मीटर स्क्वेअर मध्ये करा. जेव्हा तीनही डायमेन्शन प्रोपोर्शनेट असतील, सपोज इन केस ऑफ द RCC वर्क असेल किंवा ब्रिक वर्क असेल ज्याच्यामध्ये तिन्ही डायमेन्शन जे आहे प्रोपोर्शनेट असतील, अशा वेळेस तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, मीटर क्यूब मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. जेव्हा तुमची जे एरिया फक्त एरिया ग्रेटर असेल, थिकनेस कमी असेल, अशा वेळेस तुम्ही मीटर स्क्वेअर मध्ये कॅल्क्युलेट करू शकता. वेरॅज इन केस ऑफ द स्कर्टिंग, ओके, स्कर्टिंग मध्ये तुमचा हाईट सुद्धा कमी असते, तुमची थिकनेस सुद्धा कमी असते, फक्त त्याची लेंथ खूप जास्त असते. सो फक्त एकच जर पर्टिक्युलर डायमेन्शन डॉमिनंट असेल, इन दॅट केस वी आर गोइंग टू यूज द रनिंग मीटर ॲज अ युनिट ऑफ मेजरमेंट, ओके. स्कर्टिंग सर्वांना माहिती आहे. व्हॉट इज मीन बाय स्कर्टिंग? Skirting in the building. What is meant by skirting? अरे लवकर उत्तर देत चला. What is mean by skirting? SKIRTING. चला तुम्ही काही करत नाही. स्कर्टिंग माहित नाही का कोणालाच? ओके. फ्लोअरला आपण जे काही तुमचे टाईल्स असते त्याचे आपण जे काही वॉलचे बॉटम कॉर्नर्स आहेत तिथं आपण टाईल्स प्रोव्हाइड करतो, त्याला आपण स्कर्टिंग म्हणतो. माहिती का तुम्हाला? जसं आपण डॅडो प्रोव्हाइड करतो पण त्याची हाईट कमी असते, एक पट्टी लावतो आपण ॲट द बॉटम ऑफ द एव्हरी वॉल, ओके. जिथं तुमचे टाईल्स आणि वॉल जिथं तुमचे एकत्र होतात, ओके, तिथं तुम्ही आपण एक पट्टी लावतो, ओके. टाईल्सची एक आपण प्रोव्हाइड करतो, लेअर प्रोव्हाइड करतो, दॅट इज नोन ॲज अ स्कर्टिंग. आता फोटो नाही माझ्याकडे, ओके. सो जे काही स्कर्टिंग आहे त्याची तुमची तुम्हाला माहिती आहे त्याची हाईट जी असते ती खूप कमी असते, वेरॅज थिकनेस इज ऑल्सो लो. फक्त त्याची जी लेंथ असते थ्रू आउट तुमचे जेवढी वॉलची लेंथ असेल थ्रू आउट द वॉल लेंथ तुमची स्कर्टिंग जी आहे आपण ती प्रोव्हाइड करतो. So in that case when the particular length is maximum, okay, where length is more dominant whereas other two dimension that is the height or the width is less, in that case we are going to use the running meter as a unit of calculation. Whereas if the two dimensions are dominant, that is length or height or width, and where the third dimension is way too dominant, is not dominant, like in case of the plastering work where length and height is greater, whereas compared to that the thickness of that particular plastering or the item of work is way too low, in that case we are going to use a meter square, okay. सिमिलरली इन केस ऑफ द स्लॅबमध्ये सुद्धा तसं असते तुमचं. स्लॅबमध्ये सुद्धा तुमची जे काही लेंथ अँड हाईट असते किंवा विड्थ असते ती तुमची जास्त असते, वेरॅज थिकनेस इज लो, बट कॉस्ट ऑफ द स्लॅब पर मीटर क्यूब इज way higher, okay. So in that case where the cost is very high even to the meter cube, जरी आपण मीटर क्यूब घेतलं तर भरपूर कॉस्ट असतो आणि मीटर स्क्वेअर घेतलं तरी तर अजून खूप जास्त कॉस्ट असतो. सो इन दॅट केस वेअर द कॉस्ट इज मोर even for the meter cube, so we are going to use the meter cube for that particular building, okay. Even though the thickness of that particular slab is way too low,
considering the other two dimension, but the cost is higher, and it taking the meter square as a unit, it will affect the our calculation of the cost. ओके, जरी आपलं युनिट जरी आपण मीटर स्क्वेअर घेतलं तर आपलं जे काही पर्टिक्युलर कॉस्ट आहे खूप जास्त असल्यामुळे ॲक्युरसीवर आपल्याला इफेक्ट होईल. सो इन केस ऑफ द स्लॅब वी आर गोइंग टू यूज द मीटर क्यूब. ओके, हे आपण सर्व एकदा करू. आपण युनिट्स ऑफ मेजरमेंटवरती एक स्पेशल आहे आपला ओके टॉपिक आहे. ओके, सो for calculating the quantity of the item of work, we will require two items, that will be engineering drawing and the units of measurement. So second is the cost per unit or unit cost of that particular item. For that we will require the rates and the materials and the labors. What will the rates of the materials and the specification. Okay, समजा तुमचं ब्रिक वर्क आहे, ब्रिक वर्कचा तुम्हाला युनिट कॉस्ट फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, वी हॅव टू फाइंड द युनिट कॉस्ट ऑफ द ब्रिक वर्क. देन वी विल रिक्वायर फर्स्ट रेट्स ऑफ द मटेरियल्स अँड लेबर, जे काही तुम्हाला सिमेंट लागणार आहे, नंबर ऑफ ब्रिक्स जे काही तुम्हाला लागणार आहेत. ओके, फाईन ॲग्रिगेट लागणार आहे, त्याचे जे काही तुमचे रेट्स असेल यू विल रिक्वायर दॅट रेट, ॲज वेल ॲज जे काही लेबर लागणार आहे, मेसन्स असतील, मजदूर असतील, यू विल रिक्वायर द रेट्स ऑफ द लेबर्स अँड मेसन्स ॲज वेल ॲज द स्पेसिफिकेशन. ओके, जे काही तुमचं द पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क, व्हॉट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिक वर्क, व्हॉट विल द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉर्टर ऑफ दॅट ब्रिक वर्क, whether the brick will be the first class or second one, that will be required. Okay, so data required for the detail estimate will be first engineering drawing, unit of measurement, rates of materials and specification. These four data we will require for calculating the detail estimate of the for preparing the detail estimate of that particular projects. So the engineering drawing, what will be the engineering drawing? Engineering drawing will consist of the plan elevation section with detailed dimension as well as the details of the openings and bar bending schedule. Okay, bar bending schedule म्हणजे काय? What is meant by bar bending schedule? ओके, तुम्हाला बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियलचं नॉलेज पाहिजे. ओके, इफ यू हॅव वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द डिटेल एस्टिमेट, देन ॲज मी पहिल्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं की यू रिक्वायर नॉलेज ऑफ द बिल्डिंग एस्टिमेट, बिल्डिंग मटेरियल्स अँड कन्स्ट्रक्शन. बार बेंडिंग शेड्यूल मधून काय मिळतं तुम्हाला? नंबर ऑफ बार्स तुम्हाला नाही मिळत. लेंथ अँड डायमीटर ऑफ बार तुम्हाला ऑलरेडी घेऊन राहतो. लोकेशन, मार्क, टाइप, साइज. ओके, फर्स्ट बार बेंडिंग शेड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द कर्टलमेंट ऑफ द रेन्फोर्समेंट. ओके, जे काही तुमचे रेन्फोर्समेंट असतील त्याची तुम्हाला लेंथ वाईज तुम्हाला ओके लेंथ आपण कॅल्क्युलेट करतो. ओके, फर्स्ट तुमचा जो आहे जो आपल्या एस्टिमेटशी रिलेटेड नाही, तुम्हाला कर्टलमेंट ऑफ द बार. ओके, जे काही तुमचे पर्टिक्युलर नंबर्स ऑफ बार्स आहे ते बऱ्याच ठिकाणी जे काही एक 12 मीटरचा जो काही असतो आपला मेन बार असतो. ओके, बट इन केस ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द बार माइट हॅव टू बी कर्टल or cutted into the number of pieces. So the bar bending schedule gives us the most prominent or most efficient way of cutting the bars so that the wastage will be minimum. Okay, bar bending schedule चं तुम्हाला आता आय थिंक प्रॅक्टिकल झालं असेल की ॲक्च्युअली कसं यूज करतो आपण साईटवरती. ओके, ते ॲक्च्युअली बऱ्याच जण शिकवत नाही, फक्त सांगतात की बार बेंडिंग शेड्यूल असं प्रिपेअर करायचं, पण साईटवर कसं देतो. सो फर्स्ट साईटवरचा यूज बार बेंडिंग शेड्यूलचा तेच असतो. आपण काय करतो, समजा 12 मीटरचं बार असेल, त्या 12 मीटरच्या बारच्या सर्वांचे आपण डिटेल डिस्क्रिप्शन घेतो अँड त्याची टोटल लेंथ कॅल्क्युलेट करतो. ओके, समजा मेन बार्स असेल तुमचे बीममध्ये 2 मेन बार्स असतील 12 mm चे. In case of the slab there are 10 bars of that some particular length. ओके, सो त्या दोघांची आपण 12 mm जे काही बार असेल त्याचे डिटेल्स आपण घेतो आणि फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर डिटेल्स वी कॅल्क्युलेट द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ कटिंग द बार सो दॅट द वेस्टेज ऑफ द बार्स विल बी मिनिमम. ओके, जर एन्फोर्समेंट आपल्याला असं आधी बीम आहे म्हणून बीमला आपण कट केले. ओके, कर्टन आपण बीमची कट केली. ओके, रेन्फोर्समेंट कट केली, त्यानंतर परत 12 मीटर आपण स्लॅबचं वेगळं कट केलं. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर प्रोसिजर द वेस्टेज इज वे हाय. ओके, पर्टिक्युलर स्लॅबचं एकाच असं वेगवेगळं आपण करत गेलो तर जे काही तुमचं वेस्टेज आहे ते खूप जास्त असते. सो टू अवॉइड दॅट वी यूज द बार बेंडिंग शेड्यूल. फ्रॉम द बार बेंडिंग शेड्यूल वी गेट द लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बार अँड for the 12 what will be the various length of the bars for the required for the beams, columns, slab. Okay, from that particular bar bending schedule we will cut the bars in the most efficient way so that the
वेस्टेज इज ॲज मिनिमम ॲज पॉसिबल. हा तुमचा झाला फर्स्ट पर्पज. आणि सेकंड असतो तुमचा ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द बार्स. ओके, सो फ्रॉम द बार बेंडिंग शेड्यूल वी विल गेट व्हॉट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रेन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड. त्या टोटल लेंथला मल्टिप्लाय केला आपण जो काही तुमचं वेट असेल, ओके, डेन्सिटी असेल, त्याच्यावरून तुम्हाला टोटल वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयटम भेटेल. ओके, पर मीटर वेटने आपण जर मल्टिप्लाय केलं त्याला टोटल लेंथला, दॅट विल गिव्ह अस द quantity of the reinforcement required. So we are going to multiply that quantity of the reinforcement with the rate. We will get the cost of the reinforcement. Okay, next is the modes of measurement. Again, as I said, the modes of measurement will give us the rules to measure the particular item of the work. What should be the unit of the measurement, what will be the deduction rules. Okay, जे काही doors and windows आहेत ते कसे डिडक्ट करायचे, हाफ करायचे, फुल करायचे, what will be the minimum एरिया. ओके, समजा खूप जास्त एरिया असेल तर आपण डिडक्शन नाही करत. सो दॅट विल बी गिवन इन द मोड्स ऑफ मेजरमेंट. सेकंड इज स्पेसिफिकेशन. सांगितलं मी तुम्हाला जे काही मेजरमेंट्स असतील, ओके, लेंथ जे काही तुमचे मेजरमेंट्स असतील त्याच्याशिवाय जे काही अदर डिटेल्स आहे, ऑल डिटेल्स अदर देन द मेजरमेंट विल बी इन्क्लुडेड. स्पेसिफिकेशन लाईक द टाईप ऑफ द मटेरियल टू बी युज्ड, ओके, मेथड ऑफ द एक्झिक्युशन. ओके, method of the execution means in case of the RCC slab, if we are using the hand mixing or machine mixing, okay, the cost for the hand mixing and machine mixing will be different, as well as the labors required will be different. Okay, so that will also include method of the execution. Again, labors required, quality of the work, okay, again proportion, that will be जे काही तुमचे other details असतील ते तुमच्या specification मध्ये. Okay, now the rates will be either taken into from the DSR or SSR. Okay, that is district schedule of the rates or state schedule of the rates. याच्यावरती आपलं नोट्स आहेत. ओके, त्याचा आपण घेऊ आपण डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स अँड SSR. ते एक DSR मीन्स जे काही PWD असेल होते, द PWD एव्हरी इयर द PWD डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट will publish a book which will include the unit cost of the various item of the work depending upon the specification. Okay, that book is known as a DSR. Okay, हे एवढं लक्षात ठेवा. बाकी आपण बघू. ओके, डिटेलमध्ये आपण बघू DSR. त्या सॅम्पल्स होता तो बघू आपण. ओके, किंवा इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ द DSR rate, you can also calculate rate analysis of that particular project, and that will give us the per unit rate. Okay, now the types of the detail estimates. Okay, रिमेंबर डिटेल एस्टिमेटचे आपले टाईप आहे. वेअर ॲज फॉर ॲप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट देअर आर मेथड्स. ओके, ॲप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते मेथड्स आहे. ओके, वेअर ॲज द डिटेल एस्टिमेट देअर आर द टाईप्स. ओके, ठीक आहे, आपण ॲप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचं प्लिंथ एरिया मेथड असो किंवा क्युबिकल कंटेंट मेथड असो, दोज आर नॉट द टाईप्स ऑफ द ॲप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट, दोज आर द methods of estimate. So calculation of the approximate cost will be used in the different method. Okay, for the calculation of the approximate cost, the plinth area method will use different method, whereas cubical content will use the different method. Whereas in case of the detail estimates, all of this estimate will be prepared with a single method. Okay, किंवा जे काही तुमचे दोन स्टँडर्ड मेथड आहे, ओके, लॉंग वॉल, शॉर्ट वॉल आणि सेंटर लाईन मेथड, त्याच्यामधूनच आपण यूज करणार. ओनली द डिफरन्स इज at the which time of the project at which time of the particular construction period of the project the particular estimate is being prepared, that will give us the type of the estimate. Okay, कुठे बनवला आहे त्याच्या मागचं रिझन काय आहे यावरून तुम्हाला पर्टिक्युलर जो काही टाईप आहे तो डिस्ट्रीब्यूट होईल. ओके, सो फर्स्ट इज अ रिवाइज एस्टिमेट, सेकंड इज सप्लिमेंटरी एस्टिमेट, थर्ड is a revised and supplementary estimate, and fourth is the annual repair estimate. Okay, so as we know, the रिवाइज मीन्स रिव्हिजन. ओके, रिव्हिजन म्हणजेच काय, अप टू डेट. ओके, जे काही तुम्ही आता समजा आपण जे काही पर्टिक्युलर सब्जेक्टचा स्टडी करतो त्याचे आपण रिव्हिजन म्हणतो. ओके, सो दॅट रिव्हिजन, व्हॉट इज मीन बाय दॅट रिव्हिजन, व्हॉट वी हॅव लर्न ॲट द पर्टिक्युलर पिरियड, जे काही आपण आधी लर्न केलेलं आहे, वी आर गोइंग टू अपडेट दॅट नॉलेज विथ द करंट नॉलेज. ओके, दॅट इज मीन्स वी आर गोइंग टू इम्प्रूव्ह अवर नॉलेज फॉर दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक बाय bringing it to the up to date. Okay, by bringing it up to date. Okay, similarly the revision means making the improvement or the brought up to date. Okay, so estimate is prepared before starting the construction of the projects. Okay, जे काही तुमचं कन्स्ट्रक्शन आहे ते चालू होण्याआधी आपण डिटेल एस्टिमेट प्रिपेअर करतो. So as the time passes or as the construction progresses,
there might be some time at which the particular estimate might not apply to the current situation. Okay, whatever the cost of the particular estimate we are, whatever the cost of the building we have calculated from the estimate, detailed estimate of the building may not apply at the current situation. Okay, समजा 5 महिन्यापूर्वी आपण वर्क चालू केलं तेव्हा जो काही कॉस्ट होता दॅट एस्टिमेट, तेव्हा आपण समजा 10 लाख कॉस्ट कॅल्क्युलेट केला, बट ॲज द टाइम प्रोग्रेसेस दॅट कॉस्ट माइट नॉट be, that particular estimate might not apply for our current situation. Okay, so we have to update that particular estimate as per our current situation, that is known as the revised estimate. So okay, आता दरवेळेस असं काही थोडासा चेंज झाला की आपल्याला नवीन एस्टिमेट प्रिपेअर करायचं, दॅट इज नॉट इफिशियंट फॉर द प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क as well as the private work. Okay, as the time of construction of the particular projects is higher, okay, up to 6 or 12 months might be the construction of the projects. Okay, period of construction for the smaller projects, whereas for the largest projects it might be greater than that. So it is not advisable to prepare the estimate at each change in the particular estimated cost. Okay, थोडासाही चेंज झाला आणि नवीन एस्टिमेट केला असं चालत नाही. So to avoid that we provide a certain cushion that is known as the contingencies. Okay, contingencies म्हणजेच काय राहते, एक cushion राहते so that the estimate, so that we do not need to prepare the estimate again at the particular time of the projects, because there is a smaller change in the particular projects. Okay, so the cost मध्ये जर काही थोडासा फरक झाला, okay, समजा at the time of the construction we have assumed the cost of the cement as a 300 rupees per bag, whereas at the time of the construction or within the 3 or 4 months the cost rises to the 305. Okay, so this little change in the amount rates of the particular material should not affect our estimate. So to avoid that we provide a certain cushion that is known as the contingencies. Okay, but if the particular amount is greater, okay, जो काही तुमचा रेट इन चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर दॅन दॅट क्वेश्चन, देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रिवाइज एस्टिमेट. ओके, परत एस्टिमेट करणं बरोबर नसते. ओके, परत तुम्हाला लिगली सर्वे प्रोसिजरमधून जावं लागते. ओके, इन केस ऑफ द पब्लिक वरती अजून खूप जास्त राहते. ओके, खूप मोठी प्रोसिजर राहते, नंबर ऑफ जे काही इंजिनियर्स आहेत त्याच्या हाताखालून ती फाईल जाते आणि तुम्हाला माहिती आहे सरकारी काम कसं आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. सो we try to avoid the revision of the estimate, but if the particular project surpasses our cushion, then we have to calculate the revised estimate. Okay, revision might be required due to the change in the material or change in the labor rates or the change in the material. Okay, change in the material rates or change in the labor rates or the change in the material. समजा तुमचे जे काही मटेरियल रेट्स असतील ते चेंज झाले, जसं मी सांगितलं सिमेंटचे रेट जे चेंज झाले, बट for not a minor changes. Okay, if the rate changes from 300 to 302, that is the minor changes that might be covered in our particular cushion or contingencies. But the materials rate rises from the 300 to 340 or 360, that might affect our total cost of the projects. Okay, similarly change in the labor rates, again minor change in the labor rate will be covered in the cushion, but if the change in the rate is higher than the cushion, then we will require the revised estimate. Or change in material, if the particular owner thinks that the material, suppose he was using a third class brick at the time of the, he was thinking of using the third class brick at the time of the preparation of the estimate, but now he thinks that no, I have the higher budget, so I am going to go for the first class brick. Okay, or I am going to change the proportion of the particular plaster from 1:6 to 1:3, then that might affect the cost of the project. And if that particular change in the material surpasses our cushion amount, then we are going to calculate the revised estimate. Okay, so there are certain conditions for preparing the revised estimate. Okay, even though this particular आपलं जे काही मायनर चेंजेस आहेत ते किती ते त्याच्यासाठी एक रूल्स आहेत. ओके, इवन though there is a change in the material rates or change in the labor rate, we have to satisfy the various conditions so that we can prepare the revised estimate. असं नाही की थोडासाही चेंज झाला, क्वेश्चनच्या वरती गेला आणि लगेच मग मी सबमिट केलं, असं नाही झालं. यू हॅव टू यूज सम रेट्स. ओके, जे काही तुमचे कंडिशन्स आहे, वी हॅव टू सॅटिस्फाय दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन. सो फर्स्ट कंडिशन इज
we prepare the revised estimate when the original sanction estimated cost is exceeded or likely to exceed by the more than 5%. Okay, when the cost of the building, suppose the cost of the building is dash, it is going to increase by the more than 5%. Okay, then we have to calculate the revised estimate. That is our first estimate. जर तुमची particular cost of the project आहे, total cost of the project, remember that. Okay, total cost of the project is greater, समजा काहीतरी अमाऊंट आहे त्याची, जर त्याच्यामध्ये 5% जर इन्क्रीमेंट होत असेल, in that case we have to calculate the revised estimate. Suppose the total estimated cost of the building is 10 lakh. Okay, particular तुमचं 1 BHK बिल्डिंग आहे, त्याची तुमची कॉस्ट आहे तुमची 10 lakh. ओके, ड्यू टू द चेंज इन मटेरियल रेट्स. ओके, समजा तुमचे काही मटेरियल रेट आहे, जसं मी सिमेंट सांगितलं. ओके, सपोज वी हॅव टेकन द सिमेंट रेट ॲज अ 300 rupees per 50 kg or per गोणी जे काही तुमचे पर बॅग असेल. ओके, बट नाव the rates are increased by the 20 rupees, so the rates are 320. Okay, due to the increment in that particular rate, our total cost is increased by the 80,000. Okay, our total cost was, previous cost was 10 lakh, but due to the change in the rates of the cement, the cost of the building is increased by 80,000, so total cost is 10 lakh 80,000. So the increment in the rate as considering the original cost is 8%. Okay, so in that case we are going to use, in that case we have to calculate the revised estimate. Okay, if the particular amount is was 10 lakh 40,000, जर तुमचं सिमेंटचं जर रेट चेंज झाले आणि जर तुमची अमाऊंट जर 10 lakh 40,000 असती. ओके, रिवाइज अमाऊंट जर 10 lakh 40,000 असतील, ती म्हणजे तुमचं जे काही रेटिंग चेंजेस 40,000, सो दॅट 40,000 इज जस्ट 4% ऑफ द चेंज इन रेट. सो त्याच्या वेळेस आपण काय करणार, रिवाइज एस्टिमेट यूज करणार नाही. बट if the whole cost of the particular project is increased by the 5%, then we are going to use the revised estimate. Okay, so ही जी काही फर्स्ट पर्टिक्युलर कंडिशन आहे, that will affects the number of item of work. Okay, change in the rates in the cement will affect the brick work, PCC वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, इच वर्क. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला सिमेंट यूज करतोच आपण. सो दॅट विल अफेक्ट द नंबर ऑफ आयटम ऑफ वर्क. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट. जर टोटल कॉस्ट जो असेल तो तुमचा 5% जर वाढला तर तुम्हाला रिवाइज एस्टिमेट बनवायचा आहे. ओके, जर तो 4.9 जरी असला देन तरी सुद्धा आपण तो काय करतो, इन्क्रीज करत नाही. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 5% or 5%, देन वी आर गोइंग टू यूज द रिवाइज एस्टिमेट. ओके, next is when the expenditure on the certain item of the work exceed or likely to exceed by the more than 10%. Okay, previous condition मध्ये total cost of the project is increasing by the 5%, whereas for the second condition जो काही तुमचा individual item of the work असेल, okay, particular item of work, suppose brick work or PCC work, if the cost of that individual item of work is exceeding by the 10% ड्यू टू चेंज इन द मटेरियल्स रेट्स और जे काही तुमचं अदर जे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्यामुळे जे काही पर्टिक्युलर रेट ऑफ दॅट इंडिव्हिज्युअल आयटम ऑफ वर्क इट इज एक्सिडिंग बाय द 10%, देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रिवाइज एस्टिमेट. ओके, सपोज estimated cost of the certain item of the work, suppose certain item of work आपण घेऊ slab. Okay, if the estimated cost of the slab is 1000, okay, as per the okay, as per the estimated cost of the certain, okay, as per the original estimate, the estimated cost of the particular work, that is a slab work, item of work, slab work is 1000, but due to the change in excessive wastage or rating change. Okay, पण समजा जो कोर्स ॲग्रिगेट आहे त्याचा जो काही कॉस्ट आहे तो डबल होऊन गेला. ओके, जो काही तुमचा पर ब्रास जे काही तुमचं कोर्स ॲग्रिगेट भेटत होतं दॅट कॉस्ट समजा 2000ला भेटत असेल तुम्हाला 2000 पर ब्रास, दॅट कॉस्ट इज इन्क्रीज बाय द डबल. ओके, 4000 पर ब्रास. सो इन दॅट केस that particular जो काही estimate cost of that particular item of work, individual item of work is increased by 15,000. So the total cost will be 1,15,000. So the increment by 15,000, that will be the 15% of the original estimated cost. Okay, जे काही तुमचं पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क आहे त्याच्यामध्ये समजा तुमचं PCC वर्क, RCC वर्क असेल, ओके, स्लॅब वर्क असेल, स्लॅब वर्कमध्ये जे काही तुमचं
कोर्स ॲग्रिगेट असेल त्यांचा जर रेट चेंज झाला आणि जो काही कॉस्ट असेल तुमचा फॉर दॅट पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क, इंडिव्हिज्युअल आयटम ऑफ वर्क इज गोइंग टू एक्सीड बाय द 10%, then we are going to use the we are going to calculate the revised estimate. Okay, in this case the rate and change only affect to a single item or very few items. Okay, जो काही सिमेंट आहे, सिमेंट जो काही आहे तो ॲफेक्ट करत होता मल्टिपल आयटम्सवर. ऑलमोस्ट ऑल आयटम ऑफ वर्क ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, जे काही कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट असेल, विल बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द रेट ऑफ द सिमेंट. वेअर ॲज जो काही तुमचा कोर्स ॲग्रिगेट असेल, चेंज इन द रेट्स ऑफ द कोर्स ॲग्रिगेट विल नॉट अफेक्ट द ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क. सो जे काही अदर टाईप ऑफ द वर्क आहे त्याच्यावरती अफेक्ट नाही होणार तुमचा चेंज इन द रेट ऑफ द course aggregate. Okay, so in that case we are going to use the revised estimate. Okay, आता हे जे काही तुमचे आपण दोन हे बघितले. ओके, फर्स्ट अँड सेकंड, फर्स्ट कंडिशन अँड सेकंड कंडिशन आर नॉट इंटररिलेटेड. ओके, if we are going to satisfy we are going to satisfy any one of the condition, then we can use the revised estimate. असं नाही की तुमचं समजा पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क आता इथं तुमचं फक्त 15,000ने वाढलं आहे. ओके, सो समजा जर या 10 लाखात फक्त 15,000ने इन्क्रीमेंट होती आहे, सो इन दॅट केस द टोटल अमाऊंट इज जी काही तुमची आहे ती फक्त 1.5% इन्क्रीज होते. ओके, कारण फक्त 15,000 आहेत तुमचे. सो इन दॅट केस ॲज पर द फर्स्ट कंडिशन वी शुड नॉट प्रिपेअर द रिवाइज एस्टिमेट, बट वी आर सॅटिस्फाईंग द सेकंड कंडिशन, दॅट इज द इंडिव्हिज्युअल आयटम ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल आयटम ऑफ वर्क इज एक्सिडिंग बाय द 15%. So in that case, though they are not interrelated, okay, independent of each other, if the particular project is satisfying any one of the condition, then we can prepare the revised estimate for the particular building. Okay, दोघांपैकी एकही जर सॅटिस्फाय झाली तरी सुद्धा आपण रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेअर करू शकतो. ओके, now the third condition is when there is a material deviation from the original proposal. Okay, so if there is a material deviation, okay, suppose as per the original estimate we are using the 53 grade cement. Okay, but now जो काही ओनर असेल किंवा डिपार्टमेंट असेल त्यांचं माइंड चेंज झालं. ओके, दे अल्टर देअर डिसिजन अँड थिंक्स दॅट इट विल बी बेनिफिशियल टू यूज द 43 grade cement. Okay, so even if the particular material are changed, okay, but the estimated cost doesn't deviate by much. Okay, आधी जी कॉस्ट होती समजा 53 grade ची तुमची 2 लाख होती, as per the if we are using the 53 grade, then the cost of the particular item of work or the total cost was 2 lakhs and the revised cost is 2,05,000. Okay, so the change in the cost is way too low. ओके, म्हणजे पहिले जे काही दोन कंडिशन होते दोघी सुद्धा सॅटिस्फाय आपले होत नाही आहेत, बट स्टील दोन्ही सॅटिस्फाय होत नाही, बट स्टील वी आर चेंजिंग द material as per the original estimate is concerned. Okay, so in that case, even if the particular cost doesn't change by the very much or a great extent, but if we are going to change the particular material, then we have to revise the particular estimate, because the estimate is a proof. Okay, हे particularly public work department ला जे काही अप्लाय होते जेव्हा तुम्ही गव्हर्नमेंटचं काम करणार तेव्हा your estimate is referred as whatever the details are given in the estimate should be as per the site. Okay, म्हणजे साईट वरती एक दुसरं मटेरियल यूज करायचं आणि पर्टिक्युलर जे काही पर्टिक्युलर तुमचं एस्टिमेट असेल त्याच्यामध्ये वेगळं मटेरियल गिवन द्यायचं. ओके, स्पेसिफाय करायचं असं चालत नाही. ओके, वी हॅड टू यूज द सेम मटेरियल्स ऑन द साईट ॲज वेल ॲज द एस्टिमेट, अदरवाइज युअर बिल विल नॉट पास ॲज पर द PWD rules. Okay, so even though the details, even though the cost of the both of the materials, even both of the conditions are same, okay, or there might be a slight change which is well within our cushion, still we have to prepare the revised estimate. Okay, remember that if there is a change in the materials, then we have to prepare the revised estimate even though the cost of that particular building is well less. Okay, or there is a very little difference or there is a no difference, still we have to calculate the revised estimate. Okay, त्याच्यामुळे काही चेंजेस नाही होणार, तुमचे फक्त मटेरियल चेंज होतील. ओके, सो
Next is when it is found that the original estimate is excessive. Original estimate is excessive. Suppose as a rule, okay, as a rule, the all of the estimates are prepared using there is no allows for the rate analysis for the contractor आहे स्वतःचा रेट analysis करू शकत नाही. Okay, you have to use the rates in the DSR or SSR as for the government project. So as per the rules, if the particular in many cases the DSR rates are way too higher than the local rates. Okay, DSR मध्ये आता सिंगल बॅगची जी रेट असेल तुमची ती 350 और 380 दिलेली असते. बट वेर ॲज फॉर द अवर लोकल रेट काय तुमचं 250 मध्ये सुद्धा बॅग भेटते, 280 मध्ये तुम्हाला चांगले बॅग भेटून जाते. ओके, आणि 300 मध्ये तुम्हाला अंबुजा वगैरे भेटून जाते. ओके, सो for whatever the rates given in the DSR might be higher considering our local environment. Okay, if the cost of the particular, if the estimate of particular building is prepared using the DSR, but as an engineer if I found out that the local costs are way too low than the estimated cost of that particular or the DSR rates of the particular item of the work, then I am going to apply for the revised estimate. Okay, जर कॉन्ट्रॅक्टरने मला ॲज अ साईट, जर मी इंजिनियर असेल, ओके, ॲज अ गव्हर्नमेंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर और असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, वी विल टेक द क्वेश्चन आन्सर सेशन. 1-2 मिनिटं थांबा, शेवटचा पॉईंट आहे फक्त, मग आपण सर्व क्वेश्चन आन्सर घेऊ. ओके, सो इफ द as per the DSR rates are way too high, so in that case we can use the district schedules rates are higher than the local rates, then we can use the आपण जे काही पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट्स आहेत ते आपण लोकल रेट्सचा कन्सिडर करून आपण रेट अनालिसिस करू. ओके, जर तुम्ही असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असाल, तुमच्याकडे जर पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टरने बिल सबमिट केलं टू फॉर द अप्रुव्हल, if a particular engineer find out that the rates are given in the estimates are higher than the local rates, then he can apply for the revised estimate, or he can contact the contractor and tell him to prepare the revised estimate considering the local rates. Okay, so these are the 4 conditions which will for which we will require a revised estimate. Okay, जर पर्टिक्युलर 4 कंडिशन जर तुमच्या अप्लाय होत असेल, 4 पैकी कोणतीही कंडिशन असेल, ओके, असं नाही काही सर्व 4. if your particular change in the rates or the change in the cost is satisfying any one of the particular 4 conditions, then you have to use the, then we have to calculate the revised estimate. It is not voluntarily, okay, you have to use the compulsory. Okay, you have to calculate the revised estimate compulsory for the government project. असं नाही की जाऊ द्या मी माझ्या हातून टाकून देईल. ओके, असं नाही चालत, जे तुम्हाला ओरिजिनल आहे तेच तुम्हाला सबमिट करावं लागतं. ओके, दॅट इज ॲज पर द रूल्स. ओके, इफ यू आर नॉट सबमिटिंग द रिवाइज एस्टिमेट इवन टू द for one of the particular condition is satisfied, then it is illegal. Okay, your contract becomes illegal, your estimate becomes illegal. Okay, or invalid. Okay, illegal नाही म्हणतात, invalid म्हणू आपण. That will, it will become the invalid. Okay, now if you have any questions you can ask. So पहिला क्वेश्चन होता तुमचा DSR म्हणजे काय. आधीच मी तुम्हाला सांगितलं आय थिंक. Starting before we already become सेंड युअर क्वेश्चन आन्सर टू द ऑल पॅनलिस्ट. ओके, आता एक क्वेश्चन तुमचा की व्हॉट इज मीन बाय DSR आणि SSR मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं. सो DSR म्हणजेच काय, पर्टिक्युलर जे काही तुमचे प्रत्येक वर्षी काय करतो, गव्हर्नमेंटचे भरपूर सारे कॉन्ट्रॅक्ट असतात. ओके, भरपूर सारे टेंडर निघतात. सो प्रत्येकाला इस्टिमेटला नवीन रेट अनालिसिस करण्यापेक्षा डिपार्टमेंट काय करते, दरवर्षी एक DSR प्रोव्हाइड करून टाकते, एक बुक पब्लिश करते. इन दॅट बुक द युनिट कॉस्ट ऑफ द ब्रिक वर्क, जे काही पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क असेल, समजा ब्रिक वर्क असेल, एक्स्कॅव्हेशन असेल, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन. जर तुम्ही स्टँडर्ड ब्रिक वापरली तर, जर तुम्ही
फर्स्ट क्लास ब्रिक वापरली तर ओके, तुमचं प्रपोर्शन तुम्ही 1:3 1:6 वापरलं तर या पर्टिक्युलर ऑल स्पेसिफिकेशनसाठी जे काही डिपार्टमेंट असेल ते एक बुक प्रोव्हाइड करते. त्या बुकमध्ये ह्या पर्टिक्युलर स्पेसिफिकेशनसाठी युनिट रेट दिलेला असतो. म्हणजे समजा तुम्ही 1:3 वापरलं तर तुमचा जो काही रेट असेल तर 6,300 असेल. जर तुम्ही 1:5 वापरले तर तुमचा रेट असेल 6,000 ओके, 6,000 रुपीज पर क्युबिक मीटर, 6,300 रुपीज पर क्युबिक मीटर. सो दॅट इज नोन ॲज अ DSR. DSR मीन डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ द रेट्स. आधी डिस्ट्रिक्ट वाईज व्हायचे, जळगाव झालं, नाशिक झालं ओके, डिस्ट्रिक्ट वाईज आधी व्हायचे, त्यानंतर मग डिपार्टमेंट वाईज व्हायला लागले, सॉरी रिजनल वाईज व्हावं लागले. मीन्स नाशिक पूर्ण खानदेशसाठी एक, नाशिकचा एक असं व्हायला लागलं. बट आता साधारणतः आता कोणी डिपार्टमेंट प्रिपेअर करत नाही, आता सिंगल SSR होतो. SSR मीन्स स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ इंडिव्हिज्युअली प्रिपेअरिंग द DSR ओके ऑर शेड्यूल ऑफ द रेट्स, पूर्ण जे काही तुमचं स्टेट आहे त्याच्यासाठी एकच, पूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच शेड्यूल ऑफ द रेट्स प्रिपेअर होतो, एकच शेड्यूल ऑफ द रेट्स बुक प्रिपेअर होते. दॅट इज नोन ॲज द SSR. आधी DSR व्हायचं पण आता त्यांनी बंद केलं, आता फक्त SSR होतो तुमचा ओके. सो फॉर प्रायव्हेट वर्क इट इज नॉट कंपल्सरी ओके. प्रायव्हेट वर्कसाठी तुमचं कंपल्सरी नाही. जर तुम्ही ते इट इज होली डिपेंडेंट अपॉन द युअर ओनर ओके. जर ओनरला जर पाहिजे असेल तर तो करू शकतो. आणि जर तुम्ही स्वतःचा कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जर तुम्ही असाल, म्हणजे मी ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर मी जर अपार्टमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट कसं असेल, देन आय विल नॉट रिक्वायर्ड. बट सपोज आय एम बिल्डिंग द होम माय पर्टिक्युलर हाऊस बाय टेकिंग द होम लोन ओके. मी जर होम लोन करून जर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करत असेल, इन दॅट केस आय हॅव टू सबमिट द इस्टिमेट ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग टू द बँक ओके. बँकेला मला पर्टिक्युलर होम लोन मिळवण्यासाठी इस्टिमेट प्रोव्हाइड करावं लागते. सो इन दॅट केस इट इज कंपल्सरी टू प्रोव्हाइड द रिवाइज इस्टिमेट. जर तुमचं इस्टिमेट जर चेंज झालं तर बँकेला तुम्ही रिवाइज इस्टिमेट प्रोव्हाइड करायचं असते ओके. रिवाइज इस्टिमेट्स प्रिपेअर्ड प्रायव्हेटसाठी तुम्हाला लागत नाही, पण तुम्ही जर लोन घेतलेलं असेल, होम लोन घेतलं असेल, तर तुम्हाला बँकेकडे तुम्हाला रिवाइज इस्टिमेट प्रोव्हाइड करायचं. बाकी जर तुमचं स्वतःचंच काम असेल, तुम्ही स्वतः कॅश टाकणार असणार, तर तुम्हाला त्याची गरज नाही. ते पूर्णपणे तुमच्यावरती अवलंबून आहे. तुम्ही करू सुद्धा शकतात, काही नाही सुद्धा करू शकत ओके. इट इज डिपेंडेड अपॉन यू ओके. अनदर थिंग इज मेनी टाइम द टॅक्स इज डिडक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द इस्टिमेट ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग ओके. जो काही तुमचा टॅक्स असेल तो म्हणजे तुमची जी काही मालमत्ता आहे ती तुमच्या इस्टिमेटवरून कन्सिडर केली जाते. सो इन दॅट केस इफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग ऑर अ प्रोजेक्ट इज विदिन द टॅक्स डिडक्शन ऑर टॅक्स इन्व्हेंटरी, देन इन दॅट केस वी हॅव टू प्रोव्हाइड द रिवाइज एस्टिमेट. इट ओनली अप्लायज इफ द रिवाइज एस्टिमेट इज जो काही तुमचा रिवाइज कॉस्ट आहे खूप जास्त असेल तरच त्याच्यामध्ये करतो आपण. बरेच जण त्याच्यावरती काही लक्ष नसतं टॅक्स डिपार्टमेंटचं, पण ते एक आहे, एक रूल आहे तो. जर तुमचा जर पर्टिक्युलर बिल्डिंग जर कॉस्ट असेल ते जर तुम्हाला एक मालमत्ता म्हणून जर तुम्ही कन्सिडर करत असाल, म्हणजेच त्याचा टॅक्स जर त्याच्या तुम्हाला टॅक्स जर अप्लाय होत असेल, देन इन दॅट केस वी माइट हॅव टू सबमिट द रिवाइज एस्टिमेट ओके. दॅट अगेन दॅट इज ओनली डिपेंडेड अपॉन द ओनर. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट त्यावरती काही जास्त लक्ष देत नाही, पण तो रूलनुसार तुम्हाला करावं लागतं सबमिट. सर जस्ट फॉर जनरल फॉर व्हॉट वी यूज स्कर्टिंग. आता तुम्हाला माहिती पाहिजे राहता आपण स्कर्टिंग काय यूज करतो. यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियलचं नॉलेज पाहिजे. काही जणांनी अजून सुद्धा मला पर्सनली मेसेज केलेले आहेत. प्लीज सेंड मेसेज टू द ऑल पॅनलिस्ट ओके. मला मग इंडिव्हिज्युअली जाऊन मला बघावं लागतं प्रत्येक पर्टिक्युलर मेसेज. ऑल पॅनलिस्ट केलं तर मला डायरेक्ट तिथं अवेलेबल असतात ओके. स्कर्टिंगचं लर्न करून या तुम्ही, काय राहते स्कर्टिंग म्हणजे. मला माहिती आहे पण तुम्हाला माहिती हवं ते ओके. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जर मटेरियल जर तुम्हाला येत असेल तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर काही कामाचे नाही. यू मस्ट नो व्हॉट इज अ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल. जे काही तुमच्या ऑल ऑफ द पॉईंट्स आहे, यू मस्ट नो दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट्स. क्वेश्चन मीन्स इन्स्टेड ऑफ जर तुमचं आता छोटे मोठे चेंजेस झाले माझे ओके बिल्डिंगमध्ये, समजा आता 10 लाख आपण पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचा कॉस्ट होता, 10 लाख पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचा कॉस्ट होता आपला. So if that particular cost is increased by suppose 10,000 okay, as per the government this is compulsory. If there is a change in the cost, then we have to submit the revised estimate or revised bill to the government
So if the particular cost is greater than 10,000, so compared to the whole cost of the building, 10 लाख जर आपण म्हटलं तर 10,000 खूप कमी होऊन जातात. ओके, compared to the total cost of the building, 10,000 is way too low. So आपण काय करतो, आधीच कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मध्ये आपण काही अमाऊंट ऍड करून देतो, सो दॅट इफ देर इज अ स्मॉलर चेंज इन द अमाऊंट लाईक 5,000 10,000, इट शुड बी ऑलरेडी कन्सिडर्ड इन द कुशन. ओके, कुशन म्हणजेच काय, कॉन्टिजन्सीज. ओके, त्याला काही वेगळा अर्थ नाही. कॉन्टिजन्सी आपण अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट मध्ये केलं होतं. आपण टोटल बिल्डिंग कॉस्टवरती आपण कॉन्टिजन्सीज घेतो 3 to 5%. दॅट कॉन्टिजन्सीज आर कुशन्स. ओके, म्हणजे जर छोटे मोठे काही बदल असते इन द बिल्डिंग, देर आर स्मॉलर चेंजेस. ओके, like there is, as I said, there is a change in the cement cost, or there are unforeseen changes which we have not seen at the time of the construction of the project, then जे काही म्हणजे छोटे मोठे जे काही चेंजेस असतील जे आपल्याला आधी पर्टिक्युलर ॲट द टाइम ऑफ द कन्स्ट्रक्शन माहीत नसतील, ते सर्व आपण कॉन्टिजन्सीमध्ये कन्सिडर करतो. सो दॅट वी हॅव नॉट टू प्रिपेअर द रिवाइज एस्टिमेट फॉर स्मॉलर चेंजेस. ओके, म्हणजेच त्याच्यासाठी आपण प्रोव्हाइड करतो जे काही तुमचं कुशन असेल त्याला आपण कॉन्टिजन्सी म्हणजेच कुशन राहतो, ते काही वेगळं नाही आहे. ओके, डिवाइस एस्टिमेट डबल प्रिपेअर करायचं का, परत प्रॉब्लेम नको म्हणून आपण आधीच थोडा अमाऊंट बाजूला ठेवून देतो की नाही बा हे 30,000 आहे, 30,000 जे काही छोटे मोठे कामं लागतील त्याच्यासाठी आपण साईडला ठेवून देऊ. त्याला आपण म्हणतो कॉन्टिजन्सीज, त्यालाच आपण म्हणतो कुशन. जर पर्टिक्युलर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 30,000च्या वरती गेला तर मग आपल्याला प्रॉब्लेम होतो, कारण आपण जे काही टोटल एस्टिमेटेड अमाऊंट काढली होती त्याच्यापेक्षा तो पुढे गेला. सो इन दॅट केस वी माइट हॅव टू प्रिपेअर द रिवाइज एस्टिमेट. बाय विच, ओके, हे DSR जे काही पर्टिक्युलर फोर्थ कंडिशन होती तुमची, दॅट इज दॅट टोटली डिपेंड अपॉन द साईट इंजिनियर. ओके, ॲज पर द रूल्स द पर्टिक्युलर एस्टिमेट इज ॲक्युरेट. ओके, त्याच्यामध्ये काहीही इनव्हॅलिड नाही. ओके, ॲज पर द रूल द पर्टिक्युलर एस्टिमेट शुड बी प्रिपेअर्ड बेस्ड अपॉन द DSR रेट्स ऑर द SSR रेट्स. ओके, बट ॲज अ इंजिनियर, ओके, जर मी चांगला इंजिनियर असलो, ओके, जर हॉनेस्ट इंजिनियर जर असलो मी, म्हणजेच मला पैसे खायचे नसले, देन इन दॅट केस तर मला माहिती आहे की जे काही पर्टिक्युलर लोकल डिपार्टमेंट्स आहेत किंवा जे काही लोकल रेट्स आहेत तिथं जो काही DSR रेट आहे त्याच्यापेक्षा खूप लोकल रेट्स खूप कमी आहे. जे काही लेबर रेट असतील, म्हणजे DSR मध्ये समजा 350 दिला असेल तुम्हाला आणि तो तुम्हाला 300 दिलेला आहे. ओके, 350 DSR मध्ये रेट दिलेला आहे पर बॅगचा, तुम्हाला माहिती आहे लोकलमध्ये तुम्हाला 280 290 मध्ये भेटून जाते. ओके, in that case if I am a particular honest engineer, then I can ask the particular department or the contractor to revise the estimate as per the local rates. Okay, this is totally dependent upon the engineer. Okay, जर त्याला वाटलं तर तो चेंज करू शकतो. तो डायरेक्ट द पर्टिक्युलर एस्टिमेट सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रॅक्टर ॲज पर द DSR इज व्हॅलिड. ओके, त्याला काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही, त्याच रेटनुसार त्याचं बिल सुद्धा पास होतील कारण ते व्हॅलिड आहे ॲज पर द रूल्स. बट जर इंजिनियरला वाटलं की नाही जे काही रेट्स आहेत ते खूप जास्त झालेले आहेत ॲज पर द लोकल रेट्स, देन ही कॅन आस्क फॉर द रिवाइज एस्टिमेट. त्यासाठी कोणताही रूल नाही की ते फक्त पूर्णपणे याच्यावरती डिपेंडेंट आहे. ओके, इंजिनियरवरती डिपेंडेंट आहे, त्याचा काहीही रूल नाही की 5% जर कमी असलं 10% असं कोणताही रूल नाही. ओके, दॅट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंजिनियर. इंजिनियरच्या मनात असलं तर तो रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेअर करायला लावेल, नाही असलं तर नाही. ओके, दॅट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंजिनियर. त्याचा काहीतरी एक हार्ड रूल नाही की असंच पाहिजे तसंच पाहिजे. If you have any other question you can ask. क्वेश्चन आन्सर विचारत चला. ओके, त्यामुळे तुमचे पॉईंट्स क्लिअर होत जातात. त्याच्यासाठी आपण 10 मिनिटं त्याच्यासाठी वेस्ट करतो. वेस्ट म्हणजे आपल्यासाठी तो जर तुम्ही विचारलं नाही तर तो वेस्ट होतो, जर तुम्ही क्वेश्चन आन्सर विचारला तर तो वेस्ट नाही होत. नंतर आपण टोटल 1 आवरचं सेशन घेऊ शकतो, पण मी त्यासाठी तुम्हाला 10-15 मिनिटं एंडिंगला त्यासाठीच देतो की सो दॅट यू कॅन आस्क क्वेश्चन अँड आय विल गेट टू नो इफ यू अंडरस्टँड द पर्टिक्युलर टॉपिक ऑर नॉट. इथं अजून एक पॉईंट आपला आतापर्यंत होऊन गेला असता या 10 मिनिटांत.
Yes, we have to prepare the estimate even though there is a जर कॉस्ट जरी सेम असला असं नाही की मायनर चेंजेस. ओके, कॉस्ट तुमचा साधारण आधी 2 लाख असेल आणि नंतर सुद्धा 2 लाख असेल. ओके, ग्रेड तुम्ही चेंज केली सिमेंटची, कॉस्ट तुमचा सेम असला ओके, तरी सुद्धा तुम्हाला रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेअर करायचा ॲज पर द गव्हर्नमेंट रूल्स. ओके, इवन टू द कॉस्ट इज सेम, then we have to calculate the revised estimate. ओके, दॅट इज कंपल्सरी. ओके, जे काही तुमचं एस्टिमेटमध्ये जे काही तुमचं मटेरियल आहे तेच तुम्हाला साईडवरती यूज करायचं आहे. त्यामुळे दोघांच्या मटेरियलमध्ये सिमिलरिटीज पाहिजे. ओके, इवन इफ द कॉस्ट इज सेम फॉर 2 lakhs ॲज वेल, दोघांचा कॉस्ट जर 2-2 लाख जरी असला तरी सुद्धा तुम्हाला रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेअर करायचं. ओके, इफ देर इज अ चेंज इन द मटेरियल्स. ओके, दॅट अगेन दॅट ऑल्सो अप्लायज टू द स्मॉलर चेंजेस. ओके, छोटे मोठे जे काही चेंजेस असतील ते आपण एक वेळेस अवॉइड करू शकतो. बट इन केस ऑफ द सिमेंट, जो काही चेंज इन द सिमेंट ग्रेड इज affecting the whole building. Okay, whole construction of the building. So in that case we have to calculate the revised estimate. Okay, so suppose in case of the DPC मध्ये आपण जे काही वॉटर प्रूफिंग एजंट ऍड करणार आहोत, समजा त्यामध्ये चेंज झाला. ओके, so and that change might not affect the cost of the building. So in that case we might not calculate the revised estimate, cause that particular change in the material of the DPC, change in the material of the waterproofing agent in the DPC will not affect the whole building. Okay, किंवा नंबर ऑफ आयटम ऑफ वर्क. ओके, त्या पर्टिक्युलर फक्त एका आयटम पुरता जो काही तुमचा चेंज इन द मटेरियल आहे तो अप्लाय होणार आहे. बाकी अदर मटेरियल सेम आहे तुमचा, फक्त वॉटरप्रूफिंग एजंट जो आहे तो चेंज झालेला आहे आणि त्याच्या तो जो काही आहे तो अदर जे काही तुमचे कन्स्ट्रक्शन आहे किंवा आयटम ऑफ वर्क आहे त्याच्यावरती तो अफेक्ट नाही करत. सो इन दॅट केस वी आर गोइंग टू इग्नोर दॅट पर्टिक्युलर चेंज. ओके, एक आपण फायनल इस्टिमेटला आपण एक नोटीस त्यांना प्रोव्हाइड करू शकतो की चेंज झाला होता आणि दोघांचा कॉस्ट वेगळा होता, पण आपण डायरेक्ट रिवाइज एस्टिमेट आपण प्रिपेअर करत नाही. ओके, फॉर दॅट काइंड ऑफ स्मॉलर चेंजेस विच विल अफेक्ट ओनली अ सिंगल इंडिव्हिज्युअल आयटम. ओके, विच विल नॉट अफेक्ट मोर दॅन 1 आयटम or 2 आयटम. ओके, so okay, there are no questions. Okay, we will end the session now. Thank you.